We have to be very safe. So all we have discussed what is isolation, because after COVID-19 everyone understood this is insulating of conductors. At our side we have observed that everything is insulated, well insulated, and we are using this kind of defective tools can also lead to electrical accident, and at our side we don't using that kind of electrical equipments. This is just for the training purpose. If our electrical tool, our electrical device got damaged, replace it or repair it. And who will rectify? Only the trained worker. You can rectify that thing. This is another accident when I have used earlier that if we are using the electrical drill machine with the help of electrical cable, what will happen? That will be cause damage to the electrical cords, and that will later cause the electric shock. After the this getting damage of electrical drill machine, the some wire leakage was there, like this wire. Some of the wires were exposed, and he tried to climb on the scaffolding. Scaffolding is a metal object, which is iron object, which is also a good conductor of electricity. Somehow the part of this naked wire come into contact with the scaffolding, and all the entire scaffolding got charged, and both of the worker died on the spot. So that much hazardous can be electricity or a damaged power tools. సో మనం కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్లో చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఒక ట్రూ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కేబుల్ మనం ఏదైనా కానీ ప్రాపర్ వేలో దాన్ని అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఓవర్ హెడ్డింగ్ కానీ అట్లాగా ఈ రకంగా కేబుల్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ఏదైనా దానికి చిన్న ఇన్సులేషన్ కట్ అయ్యి ఒక మెటల్ పీస్కి టచ్ అయిందంటే, కాంటాక్ట్ అయిందంటే డెఫినెట్గా అది ఎలక్ట్రిక్యూట్ అవుతుంది. సో మనం కన్స్ట్రక్షన్స్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో ఏ విధంగా మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఒక స్లాబ్, ఇంటికి స్లాబ్ వేయాలనుకుంటున్నాం రాత్రి టైంలో, ఇంటికి కాదు, ఒక ఫ్లైఓవర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఒక స్లాబ్ వేయాలనుకుంటున్నాం. సో ఆ పియర్కో దేనికో అది కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్లో ఒక స్లాబ్ వేయాలి. కాంక్రీట్ యాక్టివిటీలో మనం లైటింగ్ అనేది ప్రొవిజన్ చేయాలి. సో ఆ లైటింగ్ ప్రొవిజన్కి వియూపీకి మనం స్లాబ్ వేసేటప్పుడు లైటింగ్ ప్రొవిజన్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా వేస్తామో కింద నుంచి తీసుకుని వెళ్తాం. సో కింద అంతా కూడా మొత్తం ఇది మెష్ వేసి ఉంటుంది, ఐరన్ మెష్, మొత్తం అంతా ఐరన్ మెష్ వేసి ఉంటుంది. సో దానికి బైండింగ్ వైర్స్ ఉంటాయి. ఎట్లా పడితే అట్లాగా ఈడుస్తూ ఉంటాము, తీసుకెళ్తూ ఉంటాము. ఒకే లైట్ ఉంది, అటు ఇటు తీసుకెళ్ళటం వలన ఈ బైండింగ్ వైర్స్ ద్వారాగా ఇన్సులేషన్ కట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇన్సులేషన్ కట్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, మొత్తం ఆ ప్లాట్ఫామ్ మొత్తం ఎలక్ట్రిక్యూట్ అవుతుంది. సో దాని ద్వారా మనం ఏం అధిగమిస్తాం, దేని ద్వారాగా ఏ ప్రొసీజర్ ప్రకారంగా మనం దాన్ని ఆ ప్రమాదాన్ని అధిగమించవచ్చు, దాన్ని ఓవర్ హెడ్ చేసుకోవాలి. సో ఓవర్ హెడ్ అక్కడ చుట్టుపక్కల ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక కర్రని కొంచెం లేపి దానికి ప్రాపర్గా బైండింగ్ వైర్తో చుట్టకుండా నార్మల్గా తాడుతోటి చుట్టుకొని మనం పెట్టే ప్రాక్టీస్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద సేఫ్ ప్రాక్టీస్. సో కన్స్ట్రక్షన్ లెవెల్స్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకు చాలా ప్రమాదాలు ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్లో మనం ఉన్నాం. కానీ సో నా బిఫోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కూడా కన్స్ట్రక్షన్ ఈ విధంగా మనం చేసుకునేటానికి ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రికల్ ఇష్యూసే. సో ప్రాపర్గా 4 పక్కల లైట్లు పెట్టుకునేసరికి ఆ రకంగా కేబుల్ మొత్తం పాస్ చేయించేది. అది కూడా ఒక ప్లాస్టిక్ మనకి పీవీసీ పైపులు ఉంటాయి కదా, ఒకవేళ ఏమీ లేకపోతే ఒక సరియానే నిలబెట్టిచ్చేసి దానికి పీవీసీ పైప్ పెట్టి అప్పుడు మనం తాడు పెట్టి కట్టేది అనమాట. సో ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్ని, ఓవర్ హెడ్ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్. సో అట్లాగా ఆ రకంగా ప్యాటర్న్ని మనం లే చేసుకున్నట్లయితే కనుక డెఫినెట్గా మెటల్ పీస్కి ఏది కూడా కాంటాక్ట్ ఉండకుండా చేసుకోవాలి. So we are trying to aware you with these stories. These are stories, not training. These are a part of training so that you can understand the depth of the electricity which you are using, because you have to face electricity every day. So you have to be that much of aware that if I'll do anything wrong, I can be killed. So electricity has the power to kill. Now we will discuss about the elevating the conductors. We will discuss about the overhead high tension power lines. We have seen a video where a JCB operator was moving
and he got electrocuted. What will happen if a high tension wire is there and we do have a hydra crane, a pick and carry crane in our premises that is going on the road, and on the road overhead line is there, and somehow the boom of that hydra came into contact in power line. What will happen? What will be the action response? The plan of action. ఏం What you will చేయాలి do? దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? హైదరాబాద్ ద్వారాగా మనం వెళ్తున్న దారిలో ఒక ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్కి చాలా దగ్గరలో ఉంది, కాంటాక్ట్ అయ్యే పరిస్థితిలో ఉంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సో డౌన్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఎలక్ట్రిక్యూట్ అయిపోయింది అంటే అక్కడి నుంచి జంప్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ Jump करेंगे और ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ షుడ్ బి ఎ ప్రివెంటివ్ మెషర్ టు బి టేకెన్, లైక్ దేర్ షుడ్ బి ఎ సేఫ్ డిస్టెన్స్ షుడ్ బి మెయింటైన్ ఫర్ దట్ boom. Yes. And later on, if it is not been visible, so he could not, the operator could not be able to visible, and it been in contact with the electrical cable, he has to jump immediately. yes, So that is what it is. like sir already told, if we are in getting close to the power line, what we will try, see, this is the setup, permanent setup. If there is any electricity line, I have seen that the electricity lines, high tension power line is far away from our building, far away from our building premises or our retain wall. So if there is electricity or high tension power line inside our premises, what we will do, we will make a barrier. Like barrier you have seen on the road, if we do have a height of 5 meter of our slab, our plaza slab, so what we will do, we will put a barrier 20 meter away from our entire stretch, and that barrier height will be less. If our structure height is 5 meter, we will provide barrier of 4 meter, so that if any large vehicle is coming from the anywhere, so it will hit first that barrier. After that it will come into contact with the power line. So we can do that thing. We can provide barriers if it is possible, or in our structure, in our premises, if there is that power line, we can use green net which will look and aware you that there is some hazard. Like what we do, if we do a digging position, if we do a dig pit, what we do, we put a caution tape to aware the people or the commuter who are coming from any side that there is excavated dig, you can fall, there would be a falling hazard. So that can also do, that we can also do. Here is another example. High tension wires are there and we are using ladder, aluminum ladder. Aluminum, like iron, is also a good conductor of electricity. When we will use the aluminum ladder on the electricity, it will get charged and we will get killed. So that can be accident. Again, the another story, this is the story when two worker was involved in the shifting of that mobile. This is a mobile scaffolding. Mobile scaffolding, which is mobile? This is mobile. Why we call this is a mobile? It can be mobilized here to here, right? That's why this is called mobile. So this is a mobile scaffolding. Downstairs you can see there are wheels. With the help of these wheels we can drag this. Now what happened, we have hired two people from the chowk, labor chowk, you can understand, labor chowk, where all the laborers are get collected and we can use them from there. Two labor will be provided for that labor chowk. They don't know what is the electrical hazard. They came from their hometown and stand on the labor chowk. They came and tried to shift this mobile scaffolding to another location. They never experienced a high tension wire is there. Accidentally, when they were tried to push that scaffolding, it came into contact with the high tension power line at electrical shock. The entire scaffolding get charged and the person got burnt immediately. You can observe the white powder. This is the powder of fire extinguisher which we use to extinguish the fire. So after the fire there is a current, there still is a current, and the person got electrocuted
and stable. He was stable previously, and then later he laid on the surface and got burnt in the millisecond. In the milliseconds, you must have seen that video when a half-mind person is sitting on the is walking on the train and accidentally touched the high tension wire. What happened? Immediately fall. Immediately died at sight. So that accident has happened previously. That's why electrical safety training is more important, so that you can understand the depth of the hazard in the electricity. సో నార్మల్గా మనం సార్ చెప్పినట్లుగా అల్యూమినియం ల్యాడర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది మనం ఎక్కువ అసలు యూజ్ చేయకూడదు. దాని తర్వాత మనం వుడెన్ ల్యాడర్స్ ఉన్నాయి, అది కొంచెం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది కొంచెం బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. దాని తర్వాత దగ్గరలో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక ట్రూ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మొబైల్ స్కాఫోల్డింగ్. సో మొబైల్ స్కాఫోల్డింగ్ అసలు యాక్చువల్గా ఈ మొబైల్ స్కాఫోల్డింగ్ అనేది చాలా తప్పు విధంగా మనకు ప్యాటర్న్లో ఉంటుండే. సో ఇక్కడ ఏదైతే డిస్టెన్స్ ఉందో దానికి 4 times డిస్టెన్స్ ఉండాలి, అంతవరకే ఉండాలి కానీ తప్పించి ఇంకా ఎక్కువ హైట్లో ఉండకూడదు. సో ఇదొక థంబ్ రూల్. దాని తర్వాత ఈ మొబైల్ స్కాఫోల్డింగ్కి ఒక టైర్స్ ఉంటాయి, కింద వీల్స్ ఉంటాయి, ఆ వీల్స్కి లాకింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. సో ఆ లాకింగ్ ప్రాపర్గా చేసుకోకపోవటం. దాని తర్వాత ఎప్పుడైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ పైన ప్రాపర్గా ప్రొటెక్షన్ లేదు. సో కింద నుంచి పైన మనిషి ఉంటుండగానే కింద నుంచి ఒకళ్ళు పుల్ చేయటం పుష్ చేయటం అనేది కానీ చేయకూడదు. ఒకవేళ చేసినట్లయితే కనుక అక్కడ ఏదో ఒకటి ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్ పాస్ అయిన కాడికి కాంటాక్ట్ అయ్యి మొత్తం పూర్తిగా స్కాఫోల్డింగ్ మొత్తం పూర్తిగా ఛార్జ్ అవుతుంది అనమాట. సో నార్మల్గా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ద్వారాగా కూడా మనకి ఛార్జ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. కాబట్టి అది ఒక సేఫ్ డిస్టెన్స్ అనేది కూడా మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం. సో 10 మీటర్లు 10 ఫీటు 10 ఫీటు అంటే 3 మీటర్లు కనీసపు దూరం మనం మెయింటైన్ చేస్తే మనకు కొంచెం అక్కడ సేఫ్టీ అనేది కలుగుతుంది. గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉండాలి. సో ఇది మొత్తం పూర్తిగా ఇది బ్లండర్ మిస్టేక్. సో ఇది అన్సేఫ్గా చేసిన ప్రకారంగా దాని ప్రకారంగా అతను ఎలక్ట్రిక్యూట్ అయిపోయి ఒక మనిషి ప్రాణాలు అనేది పోవడం జరిగింది. సో మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక సో అతను ఫైర్ అయిపోవటం, దాని తర్వాత ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ పౌడర్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ ద్వారాగా ఆయన్ని ఎక్స్టింగ్విష్ చేయడం అనేది జరిగింది, ఆర్పడం అనేది జరిగింది. సో దట్స్ ఇట్. Understood? So we are trying to teach you with the help of stories. Understood? Now we'll discuss about the guarding and the conductors. You have can you see that hole? What is it? Cable entry, which is kept open. Is it safe? No. What should we do? We have to keep it closed, because any rat or any insect or anything can enter. This is another example of guarding and conductors. Guarding the conductors. Is it safe? No. That can lead to the accident. If there is a rainy season, if there is a watery condition, that can be lead to electrical hazard, because water is a good conductor of electricity. Again, the panel is still open, and you have seen the cable are angled with the each and every cable. So it is hard to define which is the cable of your house, which is the cable of my house, or which is the cable of your devices. So that is very hard to know. Now we will discuss about the grounding. No problem. So it will be. I'll try to get it cool. How grounding keep us safe? I have observed here that in your structure we have lightning arrestor. Lightning arrestor, what it will do? Lightning arrestor क्या करता है? Lightning को ground कर देता है. So what happens in the rainy season? If you don't have the lightning arrestor, the lightning from the sky will fall on the surface, and it will damage all your electrical devices, because the charge is uncountable. You don't know how many charges are falling from the sky. So that's why we provide the lightning arrestor, so that it can be utilized and neutralized to the ground surface. Now we have seen some pictures of faulty tools, faulty tackles. Now we'll discuss about the grounding.
Now you have seen some of the tools, power tools have only two pins, black and red. There is no earthing tool, there is no earthing pin, but will do. And some of the tools have double insulated. There is a definition over there, double box mark is there that it is double body, it don't need any earthing. So can we provide any tool without earthing? సో మనకి మన దగ్గర టూల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా? మనకి డబుల్ ఇన్సులేషన్ ఉన్న టూల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? మనం ఇప్పుడు ఉన్నాయి గ్రైండింగ్ మెషిన్, డ్రిల్ మెషిన్, గ్రైండింగ్ మెషిన్ డబుల్ ఇన్సులేషన్ ఉన్నాయి. డబుల్ ఇన్సులేటెడ్ మనం రోజువారీ చూసేదే అవి టూల్స్. సో దానికి అర్థం ఉందా? లేదు. సో అనదర్ ఏంటి సేఫ్టీ డివైస్ డబుల్ ఇన్సులేషన్ అనేది ఒక సేఫ్టీ పరికరం అండి. Initially with the drill machine, the cord will come from the company, the Bosch 2 pin only. So what we do, we put 3 pin and convert into 2 pin to 3 pin, which is wrong. If it is 2 pin, use 2 pin only. All the equipment must be grounded properly. So if any earth leakage is there, it can be neutralized. Yesterday you took a photograph in the Sudoran Plaza. You said that no sir, you have joined Yes. 2 pin to 3 pin you converted. Yes. Yes. That is the reason. I can understand. 2 pin actually. Yes. Now you can see these are some picture of GFCI. Like we use ELCB, earth leakage circuit breaker. This is also use a circuit interrupter. When from any point the current will leak, it will automatically turn off your device, so you will be safe. Do not reverse polarity. If a 3 pin device is there, we don't have to move this point to this one, because you have observed the top pin is larger than the below pins, sir. సో మనకి ఏవైతే 3 పిన్ ఉన్నదో ఆ 3 పిన్ పైన ఒక పెద్దది ఉంటుంది హోలు, అది ఎర్త్. సో కిందన మన న్యూట్రల్లోను దాని తర్వాత లైవ్ పెడతాం. సో ఈ మూడాటికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. సో ఆ పొలారిటీని మిస్ చేయకుండా, ఈ మిస్ మ్యాచ్ చేయకుండా ప్రాపర్ వేలో, సరే 2 పిన్ ఉన్న కాడికి 2 పిన్నే పెట్టాలి, సో 3 పిన్ అయినా కాడికి 3 పిన్నే పెట్టాలి. దాన్ని బైఫర్కేట్ ఒకవేళ మోడిఫికేషన్స్ ఏమైనా చేసినా కానీ, సో ఎర్త్ అనేది గ్రీన్ అనేది పైన ఉండాలి, అంతే కదా. సో దాని తర్వాత బ్లాక్ అండ్ ఫేస్, సో ఈ రకంగా కింద పెట్టుకోవాలి. సో దానికి ఒక పొలారిటీ ప్రకారంగా దానికి తగ్గట్టుగా ఆ హోల్ ఇవ్వటం అనేది జరిగింది. దానికి తగ్గట్టుగానే మనం అక్కడ సాకెట్లోకి మనం ఇంకాపరేట్ చేసుకోవాలి ఈ వైర్స్ అనేది, ప్లగ్ అనేది. Understood? So we don't have to change the pins. This is the device called GFCI. Like I already mentioned, if there is any current leakage, it will automatically shut off the power supply and you will be in safe hand. So this is called ఏంటి? GFCI అంటే ఏంటి? Yes. Ground fault circuit interrupter. I have all the full form of these device. You can take picture. In our last slides, we do have all the. There are 23 items there. So this is circuit protecting devices, circuit breakers and fuses protect buildings and equipment. Previously you have observed there would be an power grip, a circuit you insert in the male and female adapter, that whenever you inserting that will cause spark, and somehow there has been some accident, you will during inserting and removing you get the accident. So now all the technology have been transferred to the new one. Now here also we can see, because this plaza is running from 2000, so it's almost 25 years. So somehow there are some old tools which have been tackled very nicely and have been replaced. So if a circuit breaker like fuse circuit was there was be a single wire to charge the grip, to cut out the grip, the single wire to make it a fuse. If any circuit or if any problem is there, that will get burned and the power supply would be shut off.
what we do, some of the electricians, some of the person like me use numbers of copper wires and try in the grip, make his own fuse. What will happen now? If anything goes wrong with the grip, that will not trip, and your entire devices, your entire equipment, your entire devices can fail or burnt. So we don't have to bypass the safety devices. What? We don't have to bypass the safety devices. If there is a standard for only one wire, we have to provide only one wire. It has been seen now also in the village. It is seen that some gripper are there. HT connections also. Yeah. If you see here in the switchyard, you will find a fuse also there. Yes. And So they fuse. will provide based on load. Yeah. Based on our connected load, they will provide a fuse. But that should be only as per the standard, like sir said. We don't have to bypass the safety standards. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రికమెండేషన్స్ ఏవైతే Yes. ఉన్నాయో ఆ రికమెండేషన్స్ మాత్రమే దాని ప్రకారంగానే ఉంచాలి కానీ తప్పించి మేము వేరే మనం ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్లో మనకి ఏదైతే కనిపించిందో దాని ప్రకారంగానే మనం ఇది ఏదైనా పోయినా కానీ మనం దాన్ని రీప్లేస్ చేసుకోవాలి అంతేగాని తప్పించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సర్క్యూట్ మనకు స్విచ్ బోర్డ్ ఉంది, దాంట్లో ఇదివరకు 6 amps MCBA ఉంది. మీరు ఏం చేశారు? ఆ 6 amp MCB తీసేసి 1 amp MCB పెట్టారు. అట్లా కెపాసిటీ తక్కువైపోయి ఇట్ కెనాట్ ఏబుల్ టు డిటెక్ట్ ప్రాపర్లీ అండ్ ఎఫిషియెంట్లీ. ఏదైతే ఆల్రెడీ ముందు స్పెసిఫిక్ దాన్ని పెట్టడానికి ట్రై చేయాలి. అంతే అంతేగాని దాన్ని మీరు ఓవర్లుక్ చేసేసి చేయకూడదు. మెయిన్ Each device works differently. Each device. MCP work differently. ELCB works differently. RCCB differently. Every equipment has different potentials, different works. So we don't have to bypass like GFCI built into outlets, circuit breakers, GFCI built into the breaker box. Portable GFCI can be plugged anywhere. So these all are types of the GFCI. How GFCI works? When anything goes wrong, it will power off the supply. You can see the size on the types of the GFCIs. Types of the GFCI you can see for each electrical devices, each electrical tool there would be another GFCI which will be used to save you. These are the GFC testers, like we have tester for check the electrical voltage. These are the GFCI tester. Now we'll discuss about the equipment grounding and conductor program. Do we have insulation tape? Yes. Example is more important. I am an electrician and I am doing my work. I have a naked wire with me. What I will do, I'll just take this insulation tape and I don't have anything. I'll cut this and I'll apply this. Is it good? Is it good? Why? Stiffness. So the properties of the tape itself, it is get like differentiation. Yes. So why? Because it has been expanded. It has decorated and you have applied. Yes. So it has become more thin and thin. Yes, this Due is to not expansion. the right way. See, you can see the color of this. Now the color is green. When we will try to expand this, the color will change. See? What is happening here? It is getting deteriorated. Yes. So now no use. This portion has been damaged. So if I'll apply on this device, on this naked wire, and I'll try to cover this naked wire with this will not be used. Because the property of this tape has already been deteriorated. Understood? So what we have to do? We have to cut properly this insulation tape and we have to use. See, examples are very important. Examples are very important. You are using the insulation tape everywhere
when small amount of electricity is leak, you can be in big trouble. So we don't have to use this, and we don't have to repeat this practice. So insulation tape is that much hazardous. Now, sorry, any question? Okay. Checking for grounding connectivity. This is a device called, what is the device name? Which we can use the grounding. If there is a fault, we can check. We do have multiple devices in our electricity, so we don't have to bypass the safety norms, we don't have to bypass the electrical devices. And what else we should notice here? There are some unsafe practices. Please let me know, what are the all unsafe practice in this picture I have? సో ఒక్కొక్క చెప్పండి, ఇక్కడ మనకి ఏం లోపాలు కనిపిస్తున్నాయి? కేబుల్ డ్యామేజ్. హియర్ దేర్ ఇస్ ఎ కేబుల్ డ్యామేజ్, నో ప్రాపర్ గ్లాండ్, అంటే ప్రాపర్ ప్యాకింగ్, insulation damage, or yes, properly not connected. 3 pin hai, only 1 pin connected, or yeah, it is kept on the ground. See, you all are trained. When you find the observation, you can also use and implement the safety practices. So now we will try to understand the hazard of temporary hazard, the temporary cables. Like we have mentioned in the construction field, yes. In the construction field, we use temporary things which can lead to huge or worse accidents. Like this is an example of temporary connection or temporary arrangement which can cause slip and trip hazard. Or with this, if I am trying to move, or sir is trying to work above the electrical cable, we can come in contact with this, and the cable can puncture, can damage anywhere, and it can cause electrical leakage that can further cause fatal accident. This is also a unsafe practice. We have to use this. The electrical cable should not be passed through the door, because the door is sharp shaped. The shape of this door is very sharp. This can cut the electricity. This is very thick electric cable, but we'll try to cut this from the gate only. If we'll try 2 or 3 times, that will get damaged. So the temporary cables, if we are using, we have to be very, very careful. We are now working on the road. If we have to use a temporary cable from this point to the last point, what we will do, we will try to move the cable from the top level or from the down level. When we are using for temporary, sir 2 minutes का काम है, एक काम करता हूँ, यहाँ पे वायर डालता हूँ, वहाँ पे लेके चलता हूँ, लेकिन the vehicle are running continuously. When the vehicle will cross the electrical cable, it will got punctured, and you don't know on which point it is punctured. And what we do, what is the work of our electrician? A common practice is this. This is a cable. If it is 100 meter, what we do? See, our full hand is exposed. Sir. సో మనకి ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ మనం ఇదివరకు చూసిన ప్రాక్టీస్ మనం చేసాము. మనకి ఏంటంటే అర్జెంట్ పర్పస్ మీదో లేకపోతే ఇంకొక వేరే పని మీదో మన కిటికీ కాడి నుంచి డోర్ కాడి నుంచి మనం వైర్ తీసుకొని దాన్ని ప్లగిన్ చేసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. సో అలాంటి ప్రాక్టీస్ అనేది మనం మానుకోవాలి. సో ఏదైనా కానీ దానికి ఒక ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుందంటే కట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రోడ్డు మీద మనం తీసుకెళ్ళినట్లయితే కనుక అక్కడ కూడా టైర్లు పాస్ అవటం వలన అక్కడ ఇన్సులేషన్ అనేది తెగిపోయి మనం ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ చేసి ఉంటాం. సో ఈ విధంగా మనకి ఏదైనా కానీ ఒక ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ ద్వారాగా మనం కొనివ్వాలి. దాని తర్వాత మనకి ఎప్పుడు కూడా మనం రోల్ చేసినప్పుడు ఇది కేబుల్స్ మనం రోల్ చేసాం, ఎక్కువ రోల్ చేసేసి మనం అక్కడ పెట్టేసాం. రోల్ పెట్టేసిన కాడికి ఏమవుతుంది, దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేది పూర్తిగా ఎంతవరకు అవసరం అవుతుందో అంతవరకు మనం వాడుకొని దాని ప్రకారంగా మనం యూసేజ్లోకి తీసుకురావాలి. అంతేగాని తప్పించి మనం ఎప్పుడు రోల్ చేసిన వాడికి అక్కడ మనం ఉన్న ప్రాపర్టీస్ని మనం ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్టెన్షన్ కాంట్రాక్షన్ ఈ రకంగా చేసిన కాడికి అది బ్రిటిల్ అయిపోతుంది.
బ్రిటిల్ అయిపోయి కూడా పగిలిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఫ్రీక్వెంట్గా అలాంటి చేసుకోకుండా ఎప్పుడు కూడా ప్రాపర్గా, ఇప్పుడు మనకి ఇది ఉంది రోల్ చేసుకుని ఉన్నాం. సో దాని యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు మనకి ఇన్సులేషన్ తెగిపోతూ ఉంటుంది, మనం టేప్ వేసుకుంటాము అంతవరకు. సో ఇలా కాకుండా ఉన్న దాన్ని ప్రాపర్టీని ప్రాపర్ యూసేజ్లోకి తీసుకుని రావటం అనేది మనకి మెయిన్ కర్తవ్యం ఉంది. ఎక్కువ ఎక్స్టెన్షన్స్ లేకుండా చూసుకోవాలి. Understood? So, if whenever the cable came from the shop, it come in the drum. It come in the drum, and it is kept like this only in the drum. What we do generally, we throw this drum. After we use this, we throw this drum. Don't throw this drum. When you are bundling this cable like this, that drum will be beneficial for you to cover that drum. You just try and then fold it. Purchase the cable in a very 200 meter, then only they will provide. Actually, Small bundles not there? no, small bundles will be just not, they They will be providing through a cartoon box. So Oh, yes. the cartoon box provision will be there itself. So it will be limited They number. won't provide drums. In bigger amount they will provide. And we bought 100 meter, 50 meter. Other than Only Okay, less okay. provision only. Small amount of. Small amount only, so that is what. Okay, no issues. But if you'll use or visit any scraper, you will get the drum. So that can be used. Manufacturing. Yes, yeah, you can manufacture. Yes, with covering of wood, that would be bad insulator. So acceptable chord limits in each cable. In each cable, there would be some labeling like this. These are some ISO mark that your cable size of this is smoke proof, flame proof. All the qualities would be mentioned on this. If written on S, ST, STO, it is stronger and more durable. This is standard. So you can use that సో అందరూ also. ఒక్కసారి తీసుకోండి, ఫోటో తీసుకోండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. Cable purchase. మీరు ఎలాగో పేపర్, పెన్ అండ్ పేపర్ Sir. పట్టుకోవట్లేదు. I'll share the PPT. ఓకే ఫైన్ సార్, థ్యాంక్ యూ. No problem. So it will be useful for them Yeah, to yeah, get yeah. referred. For next time And also. they will be more expertized in this Yeah. kind of taking the Practice safety makes man precautions. perfect. Yes, sir. We can know. See, this is clever or foolish. This is a good example of human intelligence. Yes. The level of thinking. The person who made this is thinking that this is safe, but this is not safe, because you are playing with the electricity, and playing with the electricity can play a very dangerous role, and it can cause to fatal accident. Now you can see the two bulbs are there. One is insulated and one is not insulated. One is covered and one is exposed, which has already been broken, it has been already been damaged. So which is the good practice? Upper one or lower one? Huh? No. No one is safe. Here the wire is, you can see, this is temporary arrangement, jugaad. What? Temporary arrangement. And at our plaza, what we use? Permanent solution. So for us, this is unsafe. So we don't have to say this is safe. Portable generators. Portable generators can also create electrical hazard, because it is providing which source? DC current or AC current? DC current. So that can be hazardous if the cable is wrongly passed or wrongly rerouted. So that can also be very dangerous, or can cause fatal accident. Safe work practices: check for hidden and exposed electrical circuits before work. Now I'll again use an example. There was a site where was one new employee came from outside, from the labor chowk. He came at site, and the task given him for the next day puja, and he has to clean the surface for puja, because there was some mud on the surface. He has assigned the duty to get the floor clean done. So it was a rainy season,
the entire stretch was muddy and the road condition was very muddy. There was one electrical cable which was undergrounded, and due to the frequent movement of JCB excavator, that underground cable got punctured and it got earth leaked. And when the worker removing his shoes barefoot tried to keep the water pipe, he got electrocuted and died on the spot. Sir. సో సార్ చెప్పింది ఏంటంటే ఇప్పుడు రోజు ఒక కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ తీసుకుంటే ఏదో చిన్నగా మనం అండర్గ్రౌండ్ నుంచి కేబుల్ వేసాము, దాని పైన మనం రోడ్ వేసాము, జస్ట్ టెంపరీగా రోడ్ వేసిన కాడికి ఏంటంటే అక్కడ కేబుల్ ఎక్స్పోజ్ అయిపోయింది. కేబుల్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యే కాడికి దాని మీద బళ్ళు తరచూ వెళ్ళడంతో ఆ కేబుల్ యొక్క ఇన్సులేషన్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోయి అది ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంది. సో కేబుల్స్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో అలాంటిది టైంలో కొంచెం వాటర్ లాగే ఉన్నది. సో అతను వెళ్ళి అక్కడ పాస్ ఆన్ అవ్వటం, లేకపోతే ఏదైనా యాక్టివిటీ వాటరింగ్ యాక్టివిటీ చేయటం వలన అతను వెంటనే ఎలక్ట్రిక్యూట్ అయిపోయి చనిపోవడం అనేది జరిగింది. సో ఈ విధమైనటువంటి యాక్సిడెంట్స్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎక్కడైనా కానీ. మనం ప్రాపర్ వేలో ఇప్పుడు నాకైనా కానీ ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వెల్డింగ్ కేబుల్ ద్వారాగా నా పర్సనల్గా ఒకసారి షాక్ తగిలింది. సో వెన్ ఐ వాస్ ఇన్ ఎ షిప్ యార్డ్ సార్, సో ది గ్రౌండ్ వాస్ కంప్లీట్లీ వెట్. సో దెర్ వాస్ ఎ వాషింగ్ యాక్టివిటీ గోయింగ్ ఆన్. సో ఇమీడియట్లీ ది వెల్డింగ్ యాక్టివిటీ హ్యాస్ స్టార్టెడ్. So the cable was laid, all and around the cable was laid, and the cable was in proper in condition. When we look after that one, the visibility is okay, well and fine. Good condition. Good condition. It was looking like a new cable. There was no insulation damages, but even though still I felt a shock over there because my feet were wet, and there is no guarantee that the welding cable will not be has no damages. It has a damages, it has a pores. Due to climatic conditions, the insulation will also form a pores. So from that pores there will be a leakage. So that's what I felt during that time. సో ఆ టైంలో మన వెల్డింగ్ కేబుల్లో కూడా పోర్స్ ఉంటాయి, కన్నాలు ఉంటాయి. సో ఎక్కువ టెంపరేచర్స్లో మనం బయట పెట్టిన కాడికి అవి పోర్స్ ఫామ్ అవుతాయి, కన్నాలు ఫామ్ అయిన కాడికి అక్కడి నుంచి లీకేజెస్ వస్తాయి. సో ఈ విధమైనటువంటి యాక్సిడెంట్స్ కూడా జరుగుతాయి. నేను అప్పుడు షూస్ ఇదే సేఫ్టీ షూసే కానీ తడిసిపోయినాయి. సో వాటర్ వాష్ చేసిన తర్వాత ఎంత లోతు వరకు మునిగిపోతాయి. సో ఉపయోగం లేకపోయాయి అక్కడ. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ ప్రమాదాలు అనేది మనకి కనిపిస్తాయి. So safety shoes, when you are wearing safety shoes, then also you can get the electrical shock. So if a person who is barefoot, my shoes were completely wet. Even my shoes has got leakage. Yes. So it was got damaged by because it was soaked in into the water. Yeah. So there is a leakage. Yes. So definitely the water came inside my feet. Because so we don't check our shoes till the fully broken and within 2 parts. So that whenever we are providing electrical cable, so there is a thumb rule, we have to take the electrical cable from underground or above the level to prevent our worker from the electrical accident. But in this case what happened, this cable was buried under 1 meter, but in the rainy season what happened, all the vehicle coming going, and what happened, the cable got slightly damaged due to, as sir said, the pores slightly got damaged and the voltage was 240, and somehow when the accident happened, when we laid the cable in the ground during rainy season, what happened, the mud came on the surface. What we'll do, we run the JCB to remove that overheaded muck. We clean the muck, but what we are doing, the depth of the cable was 1 meter. Now after cleaning, the depth of this cable, and now it is fully exposed. It is only 4 inches down beyond the ground level, because 2 years ago it was laid on the ground surface. When it was laid, it was 1 meter depth, but during 2 or 3 monsoon season, all the above surface were removed with the help of JCB blade.
So now the electrical cable got exposed and the person was died. Whenever you are applying these underground cable, we have to mention the warning sign that underground cable is there. I have observed that